En español, telling time también puede presentar problemas. Entonces vamos a ver cómo cómo se reporta la hora. Y la pregunta más importante es, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo se dice qué hora es en inglés? What time is it? No, ¿qué hora es? But that's not really saying what time is it. What's this really literally translated as? What hour is it, right? The word time is not necessarily hora, it really means hour. But in Spanish, when we refer to time, we use the word hora. So that's why if I go over our class time, you say, Profesita, es la hora, as in it's time to go. So that's just an example of how you can't always, word for word translate it. Hora is also important because what's the gender of hora? Is it masculine or feminine? It's actually feminine, right? Hora, la hora. It's feminine. And that's going to be relevant when we're stating what time it is. Es la una. We use the article la for obviously 1 o'clock and then las for dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Because hora es femenino, no? Same with una, es la una, no? Y también el verbo ser, es. So what's it saying? Es la una. It is 1 o'clock, no? Muy obvio, es la una. ¿Qué hora es? Son. So now, in the next examples, we're not going to be using S. We're going to use son, son, son. Does anybody know why it's changed to son and not S? In these examples? In this example? Think about singular and plural. In class on Friday, we talked about the verb ser. And we have our singular forms, soy, eres, es. And our plural forms, somos, sois, son. Es is singular, son is plural. What's plural about the time here? Las cuatro, right? Multiple hours. So las cinco, las tres, las dos, las diez, las, son, son, son. So we only use es when it's what time? 1 o'clock, because 1 is singular. Es la una. After that, it's son las cuatro, por ejemplo. And careful with the spelling of cuatro. When you pronounce it, you can hear the phonetics. You can hear that U and the A, qua, and then tro, T-R-O, cuatro, okay? Because today we're going to learn to talk about quarter past, which is very similar to four, cuatro. Son las cuatro. ¿Qué hora es? Otra vez, son las 4:10. So when we're stating the time, if it's 4 o'clock on the dot, if it's 2 o'clock on the dot, then we can just end with that hour number. But then we connect our minutes with the letter Y. E is how it's pronounced. And does anybody know what E even means in English? And, right. So it's 4 and 10. That's really what we're saying here in English. When we state the time, we first do our hour, and then we do our minutes. Son las 4:10. ¿Qué hora es? Otro ejemplo. Son las 4:15. No? 15 because it's 15 minutes, right? This is where it gets a little tricky with spelling. Cuatro means 4. Cuarto is a quarter. A quarter of an hour is obviously 15 minutes, no? So you can say it either way you feel most comfortable. Both ways are correct on the test for sure. For sure. Quince is fine. If you're like, I don't even want to deal with the cuatro and cuarto confusion with the R and the T, you can just say quince. But if you want to use quarter past, or if it's a listening thing or whatever, you're going to hear cuarto
for quarter past. ¿Entienden? Which makes sense because a quarter of an hour is 15 minutes. Cuarto, quarter. No? Okay, vamos con media hora. Media, what do you think media means? It doesn't mean 30. ¿Cómo se dice 30 en español? 30. So we can use 30, but repiten, ¿cómo se dice media en inglés? Half. Right, muy bien. So we can say 30 for 30, or we can use media for half. It's totally up to you. Both are correcto. So noon would actually be mediodía. Mediodía is halfway through the day. Dia. Medio, because dia is actually masculine. Days are masculine. So mediodía is for midday, noon. So what do you think midnight is? Medianoche. Excelente. Media, feminine, noche, because night is feminine and day is masculine. So mediodía for midday, medianoche for midnight. Son las 4:y. So we're still adding and these minutes. But then as we pass that 30-minute mark, our question doesn't change. It's que hora es. But notice what did change. After half past? Menos. ¿Cómo se dice menos en inglés? Minus. Exactly. Minus. So this is why I was saying earlier, telling time can sometimes present problems in Spanish because it requires some matemáticas. You have to subtract. And if you're like me, you can't do math. I'm very math deficient, especially with subtraction and division, because it requires working memory. And working memory, you either are good with working memory or you're not. You may not even know what I'm talking about. But either way, subtraction and division can be a little tricky. But notice, what are we subtracting from? It's really for us 4:40. That's what we would say in English, because it's 40 minutes past 4 o'clock. But in Spanish, cinco doesn't mean 40. Cinco means what? 5. So we're actually subtracting from the upcoming hour, right? So we're really saying it's 5 minus what? 20. 5 minus 20. Cinco menos 20. H stands for hour. H comes before M for minute in the alphabet. So remember, after half past, it's hour menos minute. Okay? Hour comes first. Son las 5 menos 20. Which when you break it down, it makes sense because, you know, it's 5 o'clock minus 20. 20. Remember? Y before. For example, son las 5. So remember, we're starting with our hour. Menos 10. The remaining time left. Menos 10. Son las 5 menos 10. ¿Entienden? ¿Está claro? So before half past, we use what? Y or menos? Before 30 minutes? Y, right? Son las 4:10. But after we go through, after we pass a halfway mark, everything over here is menos. Menos, 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 which means minus. Okay, practiquemos el concepto, chicos. En general, no necesitan escribir nada. ¿Qué hora es? ¿Un voluntario? Levanten la mano. ¿Qué hora es? Un voluntario. Un voluntario. ¿Sí? No, it's son las. Son las, muy bien. 5. Son las 5. Perfecto. Son las 5. Magnífico. Son, magnífica corrección. Son las 5, ¿no? Son porque es plural, ¿no? 5. 5 números es plural. Las, why do you use las again instead of los? We're using las because why? It's feminine, la hora. We're talking about la hora. It's feminine. Magnífico. Okay, otra vez. ¿Qué hora es? Levanten la mano. Un voluntario. Anastasia. Son las 5:10. Son las 5:10. No? Y because why? Why is it not menos?
It's before this halfway mark. Y, son las 5:10. Magnífico. Otra pregunta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Un voluntario? ¿Qué hora es? Están nerviosos. Es bueno practicar, ¿sí? Juanita. Son las 5:30. Muy bien, más o menos, 5:30, pero 5:25. 25. Magnífico, muy bien, 25, excelente, son las 5:25. Otra vez, ¿qué hora es? Un voluntario, ahora, Javier. 5:30. Son las, gracias, son las 5:30. Ok, probablemente pueden anticipar lo que viene, ¿no? Media hora, o 5:30. Ahora estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Empecemos con este número. Son las... ¿Cómo se dice 6 en español? 6 menos cuarto. Muy bien, cuarto 15. Son las 6 menos cuarto. Cuarto o 15, ¿no? Lo que prefieren. Menos, ¿no? Menos porque estamos la segunda parte de la hora. ¿Qué hora es? Un voluntario, levanta la mano. ¿Qué hora es? Ok, chicos, muy fácil, ¿no? La primera palabra es son, ¿no? So all of your answers on the test, when you're given your clocks, this is how you're going to do it on the test, all your answers, the first thing you're going to do is write son las, son las, son las, son las, son las, right? Because we're noticing a pattern. All of our time starts with son las, son las, son las, except for one, which is es la. So that's step one. You just go through and decide if it's son las or es la, right? And you're already getting a point on this exercise on the test. And then you have to decide where you are in the clock. Are you going to use y or menos? But before we use y or menos, based on where we are in the clock, then we have to look at the upcoming hour, if it's after half past. So in this case, we're going to then write our number, our upcoming hour, which is 6, muy bien, and then we plug in our menos, and we finish with our minutes, which is 5, no? Son las 6:05. Okay? So when you do this on the test, step 1, this is like step 2, and then step 3. Okay? And breaking it down step by step will 100% increase your success on the test. Okay, otra vez. Muy fácil. ¿Qué hora es? ¿Un voluntario? Levanta la mano. Margarita. Son las 6. Muy bien. Son las 6. Perfecto. Nada más. Son las 6. No, en punto. Son las 6 en punto. On the dot. Nada más. Ok. Antes de hablar de a qué hora, quiero mencionar una cosita más. Tenemos también de la mañana, de la tarde y de la noche para indicar AM and PM en español. So voy a incluir de la para dividir el día, ¿no? Tenemos mañana, de la tarde y de la noche, ¿no? 3 partes del día para indicar AM and PM. If you consider 6 o'clock to still be the afternoon and you write de la tarde, for me, es correcto. Okay? It's fine. But if you interpret 6 as de la noche, that's also fine. Whatever you prefer. De la tarde, de la mañana, de la noche. And actually, as cultural side note,
in a lot of Spanish-speaking countries, especially with official times like, airplane schedules and takeoff and landing, they often use military time to distinguish between AM and PM. So you might see like, este número 4:10. Now, instead of indicating 4 a.m. versus 4 p.m., you'll have military. Okay, regresando a qué hora. A qué hora isn't asking what time is it. A qué hora is used to state what? At what time? Muy bien, gracias. So, at what, which is why we have the a qué hora. And remember, hora is time, even though it really means hour. A qué hora es. So, chicos, no matter what, when we're talking about at what time, we're going to use es. There's no variation between son and es, son and es, son and es. We're going to use es. A qué hora es. Miren, en sus papeles we have es. Okay. Lunes y martes y el horario. ¿A qué hora es la clase de español? So when we state that time, tenemos es a las, or la if it's 1 o'clock, but es a las. When you're asking at what time, like I said, there's no choice between es or son. It's just es a las or es a la. Remember that for the test. So only for qué hora es, like what time is it for real in this moment, you'll use es or son, probably son las, because it's only es la for 1 o'clock. But a qué hora, with that question on the test, it's going to be es a las probably, or la. 9:05, ¿no? A las 9:05. So, vamos con la clase de historia. Un voluntario? So you know all your answers right now, even on your paper, and feel free to do this on your test. You can go through and just write es a las, es a las, es a las. 5 more times. And then if you need to go back and change something for arte, as you can see, is 1 o'clock, número 3. Instead of writing es a las, you would change number 3 to es a la, ¿no? Okay, so regresemos a la clase de historia. ¿Un voluntario? Sí. Gracias. Es a las 8 de la mañana. Perfecto. Es a las. And then now we can just go through our numbers. Las 8. Y gracias. De la mañana. ¿No? Y es buena idea incluir de la mañana. Magnífico. Muy bien. Ok, otra pregunta. La clase de arte, un voluntario. Juanita. Es la 1:15. Excelente. Es a la. Buena atención al número singular. Okay. Es a la 1:15 o 1:15. Los dos son correctos, ¿no? Cuarto. So remember, if you choose to use it, cuarto is like quarter. Cuarto. Y 15, ¿no? También. Magnífico. Número 4. ¿A qué hora es la clase de música? Sí. Es a las 12. A las 12. Perfecto. Las porque es plural. Muy bien. Las 12. O también es al mediodía, if you want to plug in noon. Mediodía. No es necesario, pero... Ok, ciencias, clase de ciencias. Un voluntario, ¿a qué hora es la clase de ciencias? Sí, Margarita. Es a las 3:05. Muy bien, es a las 3:05 y para practicar de la mañana, de la tarde o de la noche. De la mañana, de la tarde o de la noche. Tarde. Perfecto, sí.
de la tarde. Muy bien. 3 y biología. ¿A qué hora es la clase de biología, Javier? Es a las 5:15 de la mañana. Muy bien. Es a las 5. Fantástico. 5 menos 15. Error. 5 menos 15 o también cuarto, ¿no? ¿De la mañana, de la tarde o de la noche? De la mañana. Actually, probablemente de la tarde, ¿no? De la tarde. Muy bien, excelente, fantástico. Okay. Ahora vamos a hacer más actividades para practicar el concepto en el libro.